kana ji abu da yana faruwa allami mene ka sai kwa good news da yana gagare lafi wannan ba wanda an ce ruwa ya so ya doke wani shekara ba ga rafi ga chot din I know the chot now chot din ne a taba yin wani level disi chama na da wannan me dan tunjiye haka dan kurambi ko me yana kira ba wanda ya kare yanzu disi chama Kaduna South shine mana ba wani shuru ba shuru haka yana da mata mai kyau haka hankali ka Christmas to yayi pastor a church din Reverend Piang yayi Reverend a church din Reverend Baba ma Reverend waye Piang wannan shine yayi secretary Kaduna South da Piang kada ka yi Piang to Reverend Piang ya gama sai Reverend Baba ya yi shigo wani cica wannan okay wannan da makaranta sai ce cica ya gama to ka san wanda an kawo yanzu wani da dogo haka ka kula shi kamar danjin fulani wannan Gideon kantiyon ce rere man dangare yana son shi sosai to ba ka sa abu da yana tafiya ba a ciwo dai an yi haka lami saboda an duba ana level da yazo yana wahala ba ruwa da za a sha to ina ne suna samu ruwa gaggare lafi ne duk level da yazo sai ya je gangare a gangare ne na jina kawo ruwa yana yi waka yana yi sha yana yi komai a gida to shine church ya yi kokari ya buga gudama member ya yi kokari hada kudi ana sa fuje wannan wannan bom ne ko me yana kiran shi ma bollo ne ko menene wani borehole kana bom je kana mu na dokan mu ne a ba iri wanda Allah da na dide sai ya fito da wata zamani ne to yanzu haka ana yi kokari ana so a yi amma kare ya ba kudi shine wai yana kokari yana kuka kada kana kollo mu sai ka tuna ko ba ka kai kallo ce su ta mece mu na help na go help the short pastor the run go rafi yaran pastor ma the run go rafi go fetch water to what of mama water attack them you no go you ma you no go mona help abeg ko da nawa ne amma ya kamata ce akwai yanda yana so mutum do you even know say akwai there's one woman like that MIRIAM Praise CEO MIRIAM Praise matana tana da hankali woman she overtry she try so that this will move well but do da haka da duk kokari amma da kokari da kasa inda ta ce ta sa kafa wannan abun ba mama MIRIAM Praise ba shi ne yana wuce ba ga a ta ce muna magana ki ne yanzu na yi kwankwam how is the preparation? Honestly speaking, we appreciate God. I am Mama MIRIAM Praise at school, all you know. Yes, it happened that I worship with ECWA GOODNEWS Church, Ung Sule. And the way my honorable MC, Ango and MC, Dangwari have spoken. Reverend. I am Reverend. Pastor Babaka Reverend Koba. Okay, Reverend. Go on, madam. He has spoken, they have spoken well. Actually, the church, I am a member of that church. And it happened I visited my Reverend of recent and I saw the way they are battling. Oh God. You know, water is life. And he that fetched a cup of water, Yaba, Reverend, or Pastor, Albarku, Mara Iyaka. Of course. So it happened that I am part of it. Say, Nazoka Huka, one page, Rokemu. Kuzo kuimana kudumawa kuzo kudumawa mun yi kokari amma kokari mu ya kasa kun san yanayin rayuwar duniya yanzu gari ba kyau muka zo na zo musamman ku MIRIAM Praise followers ku ne family dina kuma ina cikin bukata yanzu ina neman agaji taimake ni domin church ba taba jin Hausa nan ba samu ruwa amen ya samu ruwa kuma gidan a dan gyara mana shi ma please gashi nan church na yara har yanzu ba mu gama ba ga ruwan sama yana zuwa tambobi suna kokari hawaye ya cika mai ido ya kasa yasa mun kawo MIRIAM Praise
In Dabado, if not because of our Adache, you get issue. Memory loss. Yeah, I will forgive. How much be No one. how much be 2 million that we I cannot know give? Pastor Dongwari can do it. And Pastor MC Ango can also do it. People are coming. They pursue me for IQ or Aerofy. Don't put me for that side. My own, be say I go do all the Okay. ina boto don ana gyara borehole zan dinna kwashe na zubar bai kokari ba no Bring your contribution. Ina roken ku ina kawo kuka gare ku ni Mama Miriam Praise ku taimake mu naira 1 naira 2 naira 10,000 naira 5,000 naira 50 ma zai yi ku taimaka mana ina zuwa pastor kamar yanzu nawa ne kina ganin ana estimating in mun iya mun samu ko 5 million karamin kudi ne ma ko fiye da haka muka samu gaskiya don na san madam kin yarda da Allah kin yarda da miracle I believe in miracle and I know there's nothing God cannot do. Yes. Me, my member, my family. Ina zuwa bari rike hannun pastor saboda addu'a. No ba addu'a tukuna ba ina so in prophecy ne. Bari ni man fa. In Allah ya yarda. Kudi nan da kina nema ba 5 million kadai ba zai kai 10 million. Amma da dini ma pastor mai na yi addu'a da kai da zaka ba da bayan goyo ka. Allah ubangiji ka sa kudi ya girma ya yi white. Amen. In Jesus name. Amen. Addu'a mu can so muna roko min naira 1 naira 2 naira 3 ku duba ga kan number nan ku duga tura kudi Allah ya sa maka albarka. Ko bilesu na o. Gode sai mun kamu.